Hello, hi, welcome to Mahaa Max viewers and welcome to Be Honest with Shravani. People's Media Factory ఇప్పుడు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద బిజియెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్. కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్సే కాకుండా పాన్ ఇండియా మూవీసే కాకుండా పాన్ వరల్డ్స్ మూవీస్ కూడా తీస్తూ ఎంతోమందికి పని కల్పిస్తూ ఈరోజు మనతో ఇక్కడ ఉన్నారు టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు. సార్ వెల్కమ్ సార్. ఎలా అండి సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్? గుడ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు మీరు? బాగున్నాను సార్. యూఎస్లో సక్సెస్ఫుల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేస్తూ ఐటీ ఫీల్డ్లో ఒక హైని మీరు చూసేసి ఉంటారు. ఈ మూవీ ప్రొడక్షన్ అనే ప్యాషనా లేదంటే ఎలా సార్? నేను స్టిల్ రన్ మై ఐటీ కంపెనీ అండి. సో ఐఎమ్ రీజనబుల్ అచీవ్డ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ టు బిజినెస్. బట్ సినిమా అన్నది జనరల్గా ఇట్స్ లైక్ మెనీ తెలుగు పీపుల్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. మేబీ అరౌండ్ 2016 ఆ టైంలో I got a little more serious and to make a film. I thought it was not easy to get into the film, so there's a barrier. Adi cross avdaniki then I came with this factory model apatlo. So 16 lo in US lo I did some small scale short films, independent films. Then I started with investing into other productions for filming in America, and I took a share of and US rights ganala, and my own production ga 17 lo I started this factory model. People's Media Factory. People's Media అంటే we can understand. Factory అనే People's Media Factory అనే వర్డ్ ఏంటి సార్ దాని స్పెషాలిటీ? Then when I saw a barrier, ఒక సినిమా చేస్తే we may not be able to successful అని, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అని, అంటే ఇట్స్ చికెన్ అండ్ ఎగ్. అంటే ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ వచ్చి మంచి స్క్రిప్ట్ మంచి యాక్టర్స్ దొరకాలంటే వై విల్ దే కమ్ టు అస్ అని. సో అండ్ ఇఫ్ యూ మేక్ వన్ స్మాల్ మూవీ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ దెన్ ఇట్స్ జర్నీ బికమ్స్ డిఫికల్ట్ అని. అప్పుడు వీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండ్ వెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ అని ఐ స్టార్టెడ్ 6 movies at a time. So then we designed this model of doing multiple at a time అన్నది. సో అందుకు we named it as factory. సో సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీలో స్ట్రాటజీ ఏదైనా ఉందంటారా? Strategy is just trying to do multiple at a time అన్నది. So then came with challenges and it's not a success alone. When you do many at a time, you need a very strong back office, and we felt there's lots of gaps. Then we are fixing in the last 1 year, so you can make sure you deliver a quality product. ఒక స్క్రిప్ట్ అనుకునే ముందు ఏ పాయింట్స్ని ఎక్కువ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు? See, స్క్రిప్ట్ అనాలిసిస్ అనేది వెరీ జనరిక్ అండి. చాలామంది ఈ ఫీల్డ్లో చెప్తారంటే ఓటీటీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ MBA గ్రాడ్యుయేట్స్, హౌ కెన్ దే అసెస్, హౌ కెన్ ఏ మీడియా జర్నలిస్ట్ క్యాన్ డూ ఏ రివ్యూ. సో దిస్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటుంది. సో రన్నింగ్ ఎ బిజినెస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు collate all points of views and see where is the synergy in it. So then every script will have its own nuances and what is the genre you are trying to deliver, what are the highs and lows of the movie, what is the USP anadi, and what are we trying to convey, who are the people associated with it to deliver. So man anukunnadi can we deliver the same way another, and there's some many variances. So each variance how you can address another, there's no rule book unte andaru correct chesaru. Then it's the what you are learning as a company, which people you are associated, there's many things and not one. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని చూస్తే గత 5 ఏళ్లుగా ఒక డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఆడియన్స్ ఇన్స్టెంట్గా మారిపోతూ ఉంటారు, వాళ్ళ టేస్ట్లు మారిపోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళ ఆలోచనలు నచ్చేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. గత 5 ఏళ్ళు తర్వాత 5 ఏళ్ళని చూస్తుంటే ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్? అంటే ఇది వెరీ జనరిక్ స్టేట్మెంట్ అంటే మారిపోవడం అన్నది. నేను చిన్నప్పుడే ఎలా సినిమాలు చూసామన్నా ఇప్పటికి అలానే చూసాను. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నది యూ వాంట్ సమ్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట, యూ డోంట్ వాంట్ మొనాటనస్ కంటెంట్ అన్నది. సో people look for entertainment, people look for emotion, people look for elevations. అంటే
ఇది ఎలా బ్యాలెన్స్ అయిన దాని మీద ఉంటుంది అంతే. ఒక డెలివరీ చేసేదానిలో ఇంకోటి ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు, అయినప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాయి. టీజీ విశ్వప్రసాద్ గారు అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యారు? ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్? నా నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చి ఆదోని అండి, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ బార్న్ ఇన్ బళ్ళారి, అంటే ఆదోనికి అడ్జసెంట్ ద అదర్ సైడ్ కర్ణాటకలో ఉంటుంది. సో ఆల్ మై స్కూలింగ్ అంటిల్ ఇంటర్మీడియట్ ఆదోన్లో చదివిన. దెన్ బళ్ళారిలో ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్. దెన్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద early graduates of computer science, and graduated in 93. So then I worked 4 years in Bangalore. In initial bank lo I worked in the IT. Then I joined Wipro, went to US. 10 years and I started my own business. So I started People Tech. Then People Media, active production I got in 2017-18 time. This about a brief. Okay, sir. Kriti is also like very active in production house. తన గురించి, తన వర్క్ గురించి మీ మాటల్లో. Because she was part of People Media. We started actually 2012 టైంలో we did a పాడుతా తీగ US series అనమాట. For 3 years we did 3 series, and every 26 weeks there is ఒక సిరీస్ ఉంటుంది పాడుతుందిగా. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వీ డిడ్ ఫర్ దోస్ 3 years, I think 13, 14, 15. సో కృతి డిడ్ ఎ లైన్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ పాడుతుందిగా ఫర్ ద one of the year. That's how she got into the media. Then మీకు చెప్పినట్టు యూఎస్లో when we did a line production in lieu of the either US rights or some other rights, for couple of movies she did a line production. And she was in between her school college holidays time, and summer lo jariginappudu she was active in the line production. So definitely, and she got an interest into the media, film making, and I think after her undergrad she joined us here, and ఒక 1 year time తీసుకొని she explored what to do. Then eventually she felt she wants to pursue in the film making. So last 2-3 years నుంచి she is in film making. తనకి ఏమైనా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారా ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఇదిలా అదలా మీ నుంచి నేర్చుకున్నవి? అంటే she wants to be quite independent అండి, అంటే డెఫినెట్గా being in the organization she learns on how we do business. But she started as a creative producer for Maname అన్న సినిమాలో. Then she went into the content team. She identified her own storylines, and తెలుసు కదా మూవీకు she worked from the initial development phase to execution. ఇంకోటి గర్విడి లక్ష్మి అన్న స్టోరీ ఐడెంటిఫికేషన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వెళ్ళేంత వరకు షీఈస్ టేకింగ్ కేర్. అలాగా 2-3 మూవీస్లో షీ హ్యాస్ complete ownership of the movie, and she is also working back office in some departments. And సో విశ్వప్రసాద్ గారి జర్నీలో ఆల్వేస్ బ్యాక్ ఉండే ఒక బెస్ట్ సపోర్టర్ కానివ్వండి లేదా ఫ్రెండ్ కానీ ఎవరు? నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హిస్టరీ. ఫ్రెండ్స్ అన్నది కష్టం. ఐ కీప్ బిజినెస్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్షిప్. అంటే ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, బట్ they are for outside business and outside family. Obviously people who support me behind always is the family, wife. I have 2 kids. Then I have sisters. So oka sister, she helps me in the business, and the rest of the family is moral support. All friends are moral support. నైస్ టు హియర్ దట్. తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో రెవెన్యూ ఇన్కమ్ కానివ్వండి లేదంటే వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కానివ్వండి ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉంటాయి. ఐటీలో అట్లీస్ట్ కొంచెం ఏమంటారు, అట్లీస్ట్ అది మనం ఆప్షన్ అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఇది రాబోతుందా, ఈ ప్రాఫిట్ ఇలా ఉండబోతుందా అనే ఆలోచన అయితే అట్లీస్ట్ ఐటీ ఫీల్డ్లో కొంచెం ఉంటాయేమో అనుకోవచ్చు. సో ఇంత ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉండే ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడానికి ఎలాంటి హోంవర్క్ జరుగుతుంది?
లేండి సినిమాల్లో యూ కెన్ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ మేకింగ్ మనీ, దెన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫీల్డ్. నో ఫిలిం ఎంటైర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆన్ ద వాల్యూ. అంటే యూ టేక్ ఎనీ బిజినెస్ ఇన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అంటే మేబీ 1 or 2 ఫిలిమ్స్ ఈజ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ మేక్ మనీ అండ్ divest into the other fields, but just keep the film making small annadi, that's one model. But if you want to build a larger enterprise, you are not expecting a regular ongoing income. You are building an IP, you are building a valuation, then you need to make sure you don't bleed much, you can consistently sustain and build annadi. So our view lo other than 2024 we were doing fine, and it's one way street, and you keep investing and you keep building, and there's so much scope to expand. And oka Telugu movies kada, you can do across languages, you can do across the globe, and you can build various ecosystems. So mana appetite ఎంత ఉంటే అంత ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, and eventually you'll create a value.